Hey, welcome back to my channel. Day 222 of Mastering Dutch in 300 Days. Recently, we started moving towards B2, niveau B2. And start with book. Um, I don't know if it's going to be skimming or digging in each chapter, but we shall see. I'm going to share my screen. Okay. Ik heb nergens van gehoord. It's a popular phrase, right? I have not heard anything. Men spreekt tegen... Ah, this is a Rijksmuseum. Men spreekt tegenwoordig veel over het milieu. People talk more about the milieu, the environment these days. Je kunt niemand vertrouwen. You can trust no one. Ze praten er al over in de stad. They are talking about it already in the city. Iedereen is welkom op het feest. Anyone is welcome to the party. I'm aiming for speaking. No, not speaking. Reading and listening exam first for my staatsexamen. So that is also what I'm going to focus on. Heb je iets gehoord over de nieuwe tentoonstelling die binnenkort opent in het Rijksmuseum? Have you heard about the new tentoonstelling? Wat is tentoonstelling? Go to the gym afterwards. Exhibition. Have you heard about the new exhibition that was shortly open? That would shortly binnenkort in a short period open in Rijksmuseum? Ik heb nergens van gehoord. Ik heb nergens van. Ik heb nergens van gehoord. I have not heard about it at all. Of bedoel je die over kunst uit de Gouden Eeuw? Of bedoel je? Or do you mean? Or do you kunst uit de Golden Era, I think? Or do you mean about the art from the Golden Era? Ja, inderdaad. Iemand vertelde me er laatst over. Yeah, exactly. Someone told me about it recently. Laatste. Ik heb gehoord dat ze enkele schilderijen van Johannes Vermeer en dat wil je zeker niet missen. I heard that that is the only art piece of Johannes Vermeer and that you should not miss it. Enkele, I know only enkele reis, which is the one-way trip. Enkele schilderijen. Some painting. Okay, it's not only, it's some.
Je bent ook altijd overal van op de hoogte. You are also always overal. Overal van op. Jij bent ook altijd overal van op de. Explain this. You're always aware of something. You are also always everywhere. Aware. Van iets op de hoogte zijn. To be informed. Van iets op. Okay, so this is a fixed expression. So maybe it's better to memorize this. Van iets op de hoogte zijn. Informed zijn. You are always van iets op de hoogte zijn. Jij bent ook altijd overal van de hoogte. You're also always aware of. Van op de hoogte. Van op de hoogte. Is er iets specifieks dat je graag wil zien? Is there any specific thing that you want to see? Is er iets specifieks dat je graag wilt zien? Het meisje met de parel. I've seen this several times. The girl with the pearl earring. Men zegt dat het zijn beste werk is. People say that it is his best work. Ja, ik denk dat niemand Vermeer. Ja, ik denk dat niemand Vermeer kan overtreffen als het gaat om licht en schaduw. Ja, I think that no one Vermeer can overtreffen. That's over. Surpass. Yeah, I think Vermeer can surpass. There's no one that Vermeer. Ik denk dat niemand Vermeer kan overtreffen als that. No one can surpass Vermeer since for als het gaat if it's about light and shadow. Misschien Rembrandt? How about Rembrandt? His technique is also very unique. Iedere schilder en elk werk heeft iets unieks. Ja. Every painting and every painter and every work has its uniques, ja. Maar eigenlijk ben ik gewoon nieuwsgierig naar alle werken die er hangen. Ik wil ze allemaal zien en nieuwe werken ontdekken. Maar eigenlijk ben ik. Maar eigenlijk ben ik. But actually, I want to just nieuwsgierig. I'm just curious, nieuwsgierig. 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 Curious.
naar Oliver die about all the work that is hanging there. Ik wil ze, I want to see them all. Ik wil ze allemaal zien en nieuwe werken ontdekken. En discover new work. Ontdekken is discover, I think. Ja. Iedereen lijkt erover te praten, dus moet het wel de moeite waard zijn. Everyone seems to be talking about erover. Everyone seems to be talking about it, so moet het wel de moeite waard zijn. Dus moet het wel de moeite waard zijn. So it must be worth it. So moeite waard zijn. Must be worth it. De tentoonstelling is nog open tot einde volgende maand. The exhibition is still open until the end of the next month. Lijkt het je leuk? Lijkt het je leuk? Would you like to? I think liked is like the softer version. Lijkt het je? Would you like it? Do you like it? Om samen te gaan? Lijkt het je leuk? Om samen te gaan? Would you like to go together? Lijkt het je leuk om samen te gaan? Lijkt het je leuk om samen te gaan? Let's read it one more time. Heb jij iets gehoord over de nieuwe tentoonstelling die binnenkort opent in het Rijksmuseum? Have you heard something about the new exhibition tentoonstelling die binnenkort that's opening soon in the Rijksmuseum? Ik heb nergens van gehoord. Ik heb nergens van gehoord. I've not heard anything about it. Ik heb nergens van gehoord. Of bedoel je die over kunst uit de Gouden Eeuw? Or do you mean about the art from the Golden Age? Ja, inderdaad, iemand vertelde mij er laatst over. Ja, exactly. Someone told me about it recently. Iemand vertelde mij er laatst over. Ik heb gehoord dat ze enkele schilderijen van Johannes Vermeer hebben en dat wil je zeker niet missen. I've heard that that is there are some paintings from Johannes Vermeer and you cannot really miss it. Jij bent ook altijd overal van op de hoogte. You are always aware about everything, overal van op de hoogte. Is er iets specifieks dat je graag wilt zien? I'm curious about the usage of wilt there. Is er iets specifieks dat je wilt zien? Je graag. You would like to see? Explain the grammar here. Is there something specific that you would like to see?
Is er iets specifieks dat you would like to see, graag wilt zien? Is er iets specifieks dat je graag wilt zien? Is er iets specifieks dat je graag wilt zien? Het meisje met de parel. Men zegt dat het zijn beste werk is. The woman with the pearl. People say that it is his best work. Ja, ik denk dat niemand Vermeer kan overtreffen als het gaat om licht en schaduw. Ja, I think that Vermeer can surpass no one if no one can. Ik denk dat niemand Vermeer kan overtreffen als gaat als het gaat als het gaat over om licht en schaduw. Misschien Rembrandt, zijn techniek is echt uniek. Ieder schilder en elk werk heeft iets unieks. Ja, maar eigenlijk ben ik gewoon nieuwsgierig. But actually, I am curious about all the work that is hanging over there. Alle werken die er hangen. Ik wil ze allemaal zien en nieuwe werken ontdekken. I want to see them all and see the new work getting developed. Everyone seems to be talking about it, so there must be some some worth in it. Is er iets je graag wilt zien? Men spreekt. People. So instead of man, it can also mean people. You can, anyone can al. Zij praten er all over in de stad. People talk about it already. People talk already about it in the city. Vanochtend heeft iemand ons plotseling gezocht. This morning someone visited us suddenly. Ik heb iets belangrijks verloren. I've lost something important. Gisteren brachten enkele vrienden wijn mee naar het feest. Yesterday, some friends brought me wine to the party. Iedereen, allemaal. De Nederlandse schilderkunst is wereldberoemd met grote namen zoals Rembrandt van Rijn. Is there some feature to draw on it or have a mark? Wereldberoemd. 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 Worldwide.
Wereldberoemd. Wereldberoemd with big names such as Rembrandt van Rijn, Frans Hals, and Johannes Vermeer. Hun kunstwerk worden, their artwork uh, became over de hele wereld bewonderd. Dus bewonderd. Admired, bewonderd. Their art became admired all over the world. De nachtwacht en het meisje met de parel zijn werken voor kunstenaars tot de dag van vandaag door worden geïnspireerd. The Night Watch and the Girl with the Pearl Earring works where kunstenaars, the artists tot until today's day get inspired from. Door worden geïnspireerd. Nachtwacht en het meisje met de parel zijn werken voor kunstenaars tot de dag van vandaag. Door worden become inspired by it. De meeste van de beroemde werken, most of the famous work, beroemde werken uit Nederland, from the Netherlands, come from out the 17th eeuw, the 17th century, 17th era or century. Ook wel bekend als de Gouden Eeuw, also known as the Golden Age, Golden Era. Die naam komt uit de klassieke mythologie. De Gouden Eeuw staat voor een ideaal tijdperk van net na de schepping van de mens. Er heerste volgens de Grieks en Latijns auteurs toen vrede en de mensen leefden in rijkdom en overvloed. The name came from the classic mythology. The Golden Era states for an ideal tijdperk. The ideal era stands for the Golden Era stands for the ideal tijdperk. From after the van net na de from just after the schepping van de mens. Schepping van de mens. Creation of the man. Schepping. Er heerste volgens de Grieks en Latijns auteurs toen vrede en de mensen leefden in rijkdom en overvloed. Er heerste, according to the Greek and Latin auteurs, I think it's authors. Toen vrede en de mensen leefden in rijkdom en overvloed. En vrede en de mensen leefden in rijkdom en overvloed. Vrede en de mensen leefden in rijkdom en overvloed. Where peace and people leefden.
leeftijd, leefde, lived in rijkdom en overvloed. Die rijkdom is wealth, rijkdom en overvloed. Wealth and abundance. De Nederlandse Republiek was in de 17e eeuw ook voortvarend. Voortvarend. Voort. No, I've read somewhere that when you memorize some words, whether that's from the dictionary or vocabulary list that you made, or just like me, just looking up while you read something, it doesn't stay in your head. And it would not stay in your head to come up the next time you try to remember something. And of course, there's a chance for it to happen, but it is very scarce, especially if you try to remember many things. So, what he recommended uh, als een auteur was that um, A, you should try to use that word as much as possible, and B, even if you forget it, you should try to memorize it again, and you should try to see it again, so that over the time that you repeat them, it's going to get inscribed in your brain. So, um, so yeah, I should not get depressed for not being able to remember it for the first time, and I'm not. Voortvarend, voortvarend, energetically. And men kon feel, men, why is it kon here? En men kon veel geld verdienen met de handel. What is kon here? How is it kon? Kon is a past tense of a verb kunnen. Men could earn, verdienen a lot of money with trade, met de handel. Nederlandse handelden met iedereen in Europa. Dutch people, Dutch traded with anyone in Europe, maar ook daarbuiten. Or also outside Europe. Zo werd in 1602 de VOC, de Dutch Northeast Company, opgericht. It was built. Deze handelsonderneming, trading company, dreef handel met Azië. The trading company did trade with Asia dankzij de rijkdom die de handel bracht. Thanks to the wealth that the trading brought, could the konden, de kunst, could the art and the cultuur zich in Nederland ook ontwikkeld. The art and the culture in the Netherlands could also develop. Vele schilders konden hun eigen stijl ontwikkelen. A lot of painters could develop their own style. Een belangrijk kenmerk van de schildkunst. An important trait of the painter in these times was het streven om zaken zo realistisch mogelijk voor te geven. Streven om zaken. Streven om zaken. Strive to make things so realistic as possible. Weer te geven. So realistisch
mogelijk hier te geven. To depict weer te geven. To depict as realistically as possible. Zo werden er vele kunstwerken van alledaags taferelen geschilderd en waren de portretten zeer realistisch. So it became those artworks of everyday life was made, and the portraits were very realistic. And there's all the vocabs. Voortvarend. Rijkdom, I think I won't forget now. Kenmerk, I know. Oprechte, yes. But I would need background info. Let's do this tomorrow, so that it gives me a chance to look at the words again. Anyways, thank you guys all for watching. I'll see you guys in the next video.